This forum comes at a critical time where, as everyone is very well aware, Lebanon is facing severe and critical crises which really deserve innovative and inclusive solutions, including, of course, urban solutions. وللمنتدى أهمية خاصة في تسليط الضوء على الواقع الحضري وأحوال مدننا العشر الكبرى، ونحن نمر في أزمة اقتصادية ومالية متعددة الجوانب والتأثيرات تطوف تداعياتها على مساحة الوطن. The National Urban Forum is a forum which is convened by UN Habitat and countries around the world. It's really one of our key platforms to have voices heard. ينطلق هذا المنتدى الحضري الأول في لبنان في وقت بالغ الأهمية بينما يستمر البلد في مجابهة العديد من التحديات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية. Unfortunately, the multi-layered crisis and tremendous shocks that Lebanon has been experiencing for the past few years have been mainly urban crises due to the large population density. من الضروري التخطيط البيئة التحتية الحضرية من خلال التركيز على الناس وتوفير التمويل والحلول العملية لتحقيق الاستدامة والقدرة على الصمود. I believe that the discussion so far confirmed the criticality of reversing the ongoing negative urbanization trends in Lebanon. There's a unique challenge in densely populated Lebanese cities when it comes to sourcing reliable and clean energy. Sustainable solutions should be increasingly considered in Lebanon, in particular in urban settings. إن الأوضاع السائدة في لبنان دفعت العديد من البلديات في السنوات الأخيرة إلى التفكير في مشاريع جديدة ومبتكرة لم تكن محط اهتمام في السابق. We hope ESCWA and UN Habitat provided a critical platform for all stakeholders, UN, local government, national government, CSOs, NGOs, private sector, what have you, to discuss critical urban issues. عزمنا جمعيات بيشتغلوا على مشاريع النقل العام، الطاقة البديلة وعلى السكن. الجمعيات عم بيضووا على خبراتهم وعلى المشاريع اللي عن جد تقدر تستجيب لحاجات البلد واللي UN Habitat على طول بتضوي عليها. Beirut Heritage Initiative is an independent and inclusive collective that aims to preserve the social and urban fabric of Beirut. نحن جمعية حقوق الركاب نشتغل على قطاع النقل المشترك لتأمين النقل والتنقل الدامج للجميع لتحقيق عدالة التنقل. مشروع مرصد السكن تابعين لجمعية Public Works Studio. نحن عبارة عن أداة مجتمعية للإسكان، نعمل على توسيع الانتهاكات بالحق بالسكن، بنقدم الدعم القانوني والاجتماعي للأفراد كرمال يدافعوا عن مساكنهم، بنفس الوقت بنشتغل للضغط لإرساء سياسات سكنية عادلة للجميع. The Lebanon Green Building Council is an NGO that promotes the sustainability and built environment. نحن مختبر المدن بالجامعة الأمريكية بالبيروت عم نقدم اليوم قاعدة بيانات بيروت الحضرية يلي هي منصة تفكير لمواضيع متعلقة بالسكن، بالبيئة، بالمساحات العامة وكمان برصد كل شيء عم بيصير بالمناطق المتضررة من الانفجار. نحن جمعية تران للحفاظ على الإرث الثقافي لسكك الحديد بلبنان، بس كمان لإعادة إحياء سكك الحديد. مركز لبنان لحفظ الطاقة LCEC وزارة الطاقة. نحن جمعية نشدد على كل شيء خاصه بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما انه بندعم كل شيء بروجيات خاصة بالرينيوبل انرجي. I work for the organization United Cities. Our mission is very much linked to SDG 11 on sustainable urban development. In Lebanon specifically, we are developing, funding and implementing solar systems that will make the first municipalities in Lebanon self-sufficient with clean, renewable and affordable energy by the end of 2022. The National Urban Forum is one of the key platforms used by UN Habitat around the world to convene stakeholders at all levels and to give voices to people who live in cities. The National Urban Forum is also a critical platform that UN Habitat uses ahead of World Urban Forums. World Urban Forums happen every 2 years, hosted by a different city, and it's the premier conference on cities in the world. We
are launching today the first report of the state of the Lebanese cities, which we are really proud of, and we're partnering with UN Habitat on that. The report can be read at both the sector level or at a city level. It offers these city-specific dashboards that are like mini city profiles. They contribute to the evidence base of cities and help cities be able to compare themselves to each other. The government has an important role in enabling the housing sector to reach its full potential. As a whole, the GDP contribution of the housing sector is anywhere between 5 to 20% of the total GDP. Lebanon is a country of around 7 million people. It's currently facing one of the most challenging energy and financial crises of the last century. المشاكل الأساسية اللي كانت للبنان عم بعيشها، ولكن اللي هي منا نتيجة بس آخر سنتين من الأزمة الاقتصادية والمالية، لكن هي مرتبطة بالأساس مثل ما أشار لنظام اقتصادي ومالي. You cannot really pursue a transport policy that is independent from policies related to land use, related to public finance, related to taxation, related to parking. So there is more to a transport policy than just transporting people and goods. In 2020, I was invited to contribute to 3 different panels at the World Urban Forum in Abu Dhabi. In that panel, I had the opportunity to network with academicians who educate urban planners or future urban planners, and try to discuss how do universities work together with local authorities and NGOs in order to strengthen the implementation of SDGs in the respective countries. I believe that the National Urban Forum is re-kicking and restarting the conversation about urbanization and all that it entails in Lebanon and how it can provide a solution in the years to come for sustainable development in Lebanon. The main message of this forum is that if you want to reverse the socioeconomic complicated situation in the country, if you want to steer Lebanon towards a path of sustainable development, you need to do so through an urban lens. Now, at the conclusion of the NUF1 of Lebanon, we declare our voluntary support to help advance sustainable urban development in Lebanon in line with these global frameworks. I am a bit sad, yet very proud, on behalf of UN Habitat and ESCWA, to close the first National Urban Forum of Lebanon.